Шрила Махарадж как-то говорил, что гуру один, но проявляется во множестве обликов. Вот я как-то. Srila Govinda Maharaj once told that Guru is one, but he manifests himself in many forms. How is it? Well, actually, Srila Prabhupada also expressed that in his Vyas Puja address to Srila Saraswati Thakur. На самом деле, Шрила Прабхупада также говорил об этом такими же словами в своей речи на Вьяса-пуджу Шрилы Сарасвати Такура. He said there's one, speaking of the Guru principle, Guru Tattva, one Guru who appears in an infinity of forms to instruct you, me, and all others. Объясняя принцип гуру татву, он сказал, на самом деле речь идет только об одном гуру. Есть один гуру, который является в многочисленных обликах для того, чтобы наставить меня, вас и всех остальных. So first we have to understand, Krishna tells Uddhava in the 11th canto of Srimad Bhagavatam in his parting words before he leaves this world, Acharjam mam vijaniyam navamanyeta karhachit namartya buddhya suyeta Sarvadeva Mayo Guru. He says, you should understand the Acharya or the Guru to be my very self. Прежде всего, нам следует понять слова Кришны, которые приведены в 11-й песне Шримад Бхагаватам в его беседе с Уддавой, в прощальных словах, которые произносит Кришна, прежде чем покинуть этот мир. И там он говорит, пойми, что Ачарья, духовный учитель, это я сам. So it means divine agency. То есть это божественный посредник. Sometimes Srila Guru Maharaj said, the inspired side of the Vaishnava, in the inspired side of the Vaishnava, we detect Guru. Иногда Шрила Гуру Махарадж говорил, речь идет о вдохновенной стороне Вайшнава. Во вдохновенной стороне Вайшнава мы видим Гуру. Right? Who's giving us direction, how to guiding us toward Krishna and the service of Krishna. Который дает нам указания, наставления, как нам двигаться в сторону служения Кришне. So Chakravarti Thakur, who wrote the Gurvastakam, 8 prayers in glorification of Guru, says Sakshad Hari Tena Samasta Shastrai Uttasta Tava Vyate Vasadvi Kintu Prabhoya Priya Eva Tasya Bande Guru Sri Charanarvindam. Saying, in the beginning, our focus on Guru, we understand Guru as Krishna directly. Вишванат Чакраварти Такур написал Гурваштаку, 8 молитв, обращенных к Шри Гуру. И там он пишет, поначалу, когда мы обращаемся к Гуру, мы видим в нем самого Кришны, представителя самого Кришны. But as our concept evolves and becomes more refined, a shift takes place from Krishna to his potency. Но, продолжает он, по мере нашего развития, углубления нашего восприятия, происходит изменение видения, и мы видим уже не Кришну, но его потенцию, энергию. Particularly Srimati Radharani. А в особенности Шримати Радхарани. So we're Vaishnavas, except up to Vatsalya Rasa, from Shanta to Vatsalya, that Nityananda Prabhu is the representation of Guru Tattva. Вайшнавы принимают, что Нитянанда Прабху является представителем Гуру Татвы вплоть до уровня Ватсалья расы. And Madhura Rasa, the Ujjvala Rasa Acharya, Srimati Radharani. А в Мадхурья расе Уджвала раса Ачарья – это сама Шримати Радхарани. But how one sees Guru is according to the inner awakenment of the disciple. Но восприятие гуру зависит от внутренней пробужденности ученика. And their ability to recognize spiritual substance. От способности ученика увидеть духовную суть. Right? The primal Guru mantra, Agyanatimarandasya Gyananjana Salakaya Chaksurum Militam Jaina Tasmai Sri Gurave Namaha. The disciple is praising the Guru, saying, my eyes were covered with cataract. Cataract is eye of ignorance, and he removed the cataract with the laser-like surgical precision.
И основная гуру-мантра говорит, это обращение ученика к гуру со следующими словами. «Мои глаза покрыты катарактой невежества, и ты устраняешь эту катаракту с моих глаз с лазерной точностью». So Guru Maharaj says, before the doctor performs the operation, you go to you have cataracts, you're seeing the doctor in a particular way. Once he removes the cataracts, not only are you seeing the environment clearly in a new way, but you're also seeing the Guru with increased clarity. Шрила Гуру Махарадж поясняет в этой связи, что когда больной обращается к врачу, больной страдает от катаракты. Его глаза покрыты катарактой, поэтому он видит врача очень расплывчатым образом. Но когда врач исцеляет его, удаляет эту катаракту, то больной уже видит не только окружающий мир более четко, но и то, как он видит самого врача, также меняется. But we have to become acquainted with spiritual substance. Но мы должны познакомиться с духовной сутью. I remember in India going to a gold shop. They'd have all these gold shops in Calcutta, usually similar names like Lucky Narayan Babu. Lucky for Lakshmi. It's like Lakshmi Narayan, but it would say Lucky Narayan Babu, goldsmith. Как, например, в Индии мастера работы по золоту. Помню, однажды в Калькутте мне довелось присутствовать там. Там в Калькутте часто можно увидеть эти лавки, у всех у них названия обычно очень похожи. Что-то вроде Лакки Нараян Бабу. Лакки означает Лакшми, Лакки Нараян Бабу. So you think you don't know, is this gold ring, what quality, is it real gold and what level of gold? They need to test it. И когда они видят перед собой золотое кольцо, для того, чтобы понять, какой чистоты здесь золото, что это за золото, им необходимо проверить. And that's the general Western idea of what a touchstone is. И обычно есть западное представление о том, что такое философский камень. It's this stone you mark with the gold, and then anyway, there are different tests they make. Это особый камень, который можно проверить, что является золотом. Есть разные представления. So we need to, if you're going to be engaged and deal with gold, you have to become acquainted with what are the qualities, the characteristics of gold, so you can recognize what is 24 karat gold, 22, 18, 14, 12, what's gold wash, gold leaf, gold plate, what's imitation gold. И поэтому, если вас интересует золото, вы должны познакомиться с тем, каковы качества золота, чтобы суметь узнать его. И тогда вы поймете, что такое 24-каратное золото, 22-каратное, 18-каратное, 12-каратное, что такое остатки золота, золотые чешуйки, наконец, золотое напыление, что такое поддельное золото. So how will we recognize Guru Tattva, the substance of Guru? Как нам понять, кто такой гуру, что такое гуру, какова самая суть гуру? Guru Maharaj liked to give this one example about an anarchist, a Bengali anarchist named Aurobindo Ghosh. Шриле Гуру Махараджу нравилось приводить пример с одним бенгальским анархистом по имени Ауробинда Гош. So at one point he became a fugitive. В какой-то момент он ушел в бега. Traveling incognito. Путешествовал инкогнито. But he wanted to stay politically active. Но хотел продолжать политическую деятельность. So some writings were appearing in newspapers that weren't attributed to him, but there was one British, barrister who was reading these articles, and he was convinced that it was him. И так в газетах начали появляться статьи, которые хотя и не были подписаны именем Ауробинда Гоша, но все-таки был один английский, быть может, адвокат, юрист, который, прочтя эти статьи, был убежден, что их автор Ауробинда Гош. So they subpoenaed the editor of the paper into the court for interrogation. Тогда в суд вызвали главного редактора этой газеты для того, чтобы он дал показания. And he said, as the editor of the newspaper, you know who writes the articles? И они сказали, будучи редактором газеты, вы знаете, кто автор статей? He said, yes. Он ответил, да. He said, do you know who wrote this article? Знаете ли вы, кто написал эту статью? He said, I can't say.
Он ответил, я не могу He said, сказать. I say it's Aurobindo Ghosh. Обвинитель сказал, я утверждаю, что автор Аравинда He Гош. said, no, I can't say. Редактор отвечал, я не могу ответить. And Guru Maharaj said, he turned to the judge and holding the paper said, here's Mr. Ghosh. И Гуру Махарадж рассказывает об этом так, что обвинитель тогда взял в руки газету и, тряся ее в воздухе перед судьей, громко сказал, я заявляю, что вот он, Аравинда Гош. So it wasn't the same form or necessarily the same method of delivery, but substantially in terms of what the content was, he could attribute it to him. Итак, быть может, внешне это выглядело иначе, форма доставки послания была изменена, но тем не менее он сумел узнать саму суть послания. So, by becoming acquainted with the substance of Krishna consciousness, then we'll be able to recognize that wherever, in whomever we see it. Когда мы познакомимся с сутью сознания Кришны, поймем, какова суть, мы сумеем обнаружить, увидеть ее в любом и в каждом, в ком она присутствует, And to what degree. и понять, до какой степени. So, the Braja Gopis, on account of their heart's inner necessity being projected outward, they're seeing everything potentially as remembrance of Krishna and indicative of Krishna. So it's a type of divine vision. Поскольку Браджа Гопи воспринимают все через призму своих сердец, своего видения, то все, что они видят, становится для них причиной памяти о Кришне, напоминания о Кришне. But it's not that they're just foolishly attributing guruta to anything and everything in the environment. Но это не означает, что они просто глупо или без разбору приписывают гуруту, качество гуру, всему, что бы не увидели в окружающем мире. In their case, as I said, on account of the heart's inner necessity, they're projecting outward on everything. Но в данном случае, учитывая глубину потребностей их сердец, они проецируют это вовне. So they're in separation from Krishna. They're asking the deer, "Have you seen Krishna?" Итак, будучи разлучены с Кришной, они спрашивают оленя, видел ли ты Кришну? They're asking the flowers, Они the спрашивают цветы, лианы, "Have you seen Krishna?" вы видели Кришну? When they don't respond, they say, "Oh, it's a conspiracy. I see. No one's talking." И когда животные и растения не отвечают им, они говорят, ага, все ясно, у вас заговор, поэтому никто не говорит. That's their divine madness. Это их божественное безумие. But we're supposed to become acquainted with Sadhu, Shastra, Guru, and Vaishnav. Но нам необходимо познакомиться с садху, шастрами, гуру и Three вайшнавом. things running in parallel. Эти три вещи идут параллельно. What Guru says Что говорит гуру? is said reinforced by the saints and the great teachers. Подтверждается и святыми, великими учителями. It's also verified in the scriptures. И также подтверждается в Revealed Писании, truth. в Богооткровенной истине. And so that we don't whimsically accept anything and everything as spiritual instruction. Чтобы мы не принимали все подряд по своей прихоти за духовные наставления. Yes. Hare Krishna. И на каком этапе мы должны руководствоваться и все эти три направления соизмерять? До того, как приняли гуру, или после того, например, я приняла гуру, но я все равно должна постоянно контролировать. You told that Sadhu Guru Shastra Yeah. should go in parallel, but at which stage should we accept this idea? I mean, should we say that Shastra and Sadhu are only valid for us before we choose Guru, and afterwards only Guru is valid, or should we consult other sources even after accepting Guru? Well, we're told the ultimate deciding factor, it says, Hridayena bhinu gyato yodharmasta nibodhata, is the heart. В конечном счете говорится, что конечное решение принимается сердцем.
we're going to hear so many things. А слышать мы You будем can много read so разного. many И things. прочесть можно много You can try разного. and cross-reference them. Вы можете пытаться сопоставлять их. Ultimately, your heart will resonate with what it perceives to be true and in its self-interest. Но в конечном счете ваше сердце отзовется на то, что, в чем оно признает истину, в чем оно признает, что здесь то, что ему нужно. So it's the statements of sadhu, shastra, guru, and vaishnava that resonate in the heart. Поэтому эти слова садху, шастр, гуру и вайшнава, они отзываются в сердце. So we're left with our sincerity Поэтому в итоге мы остаемся со своей because we искренностью. have a strong tendency towards self-deception. Ведь в нас сильна склонность к самообману. Right? Factoring that in, we're trying to make a sincere, earnest choice. Учитывая эту склонность к самообману, мы пытаемся сделать искренний и настоящий выбор. Right? So sincerity is the guide here. Поэтому в данном случае искренность – это главный управляющий принцип. But we're sometimes told from Shastra, scripture, you can recognize Guru, and then Guru helps you, extracts the inner meaning of the scripture. Но иногда говорят так, что шастры позволяют нам понять, кто такой гуру, а гуру позволяет нам постичь внутреннюю суть Писания, шастры. But really, we're dependent on the devotee. Но на самом деле мы зависим от преданного. Without the devotee, there is no scripture. Ведь без преданного нет и Писания. Without the devotee, you don't get the holy name. Без преданного вы не получите святое Without the имя. devotee, you don't get the deity. Без преданного вы не получите Without божества. the devotee, there's nothing. Без преданного ничего нет. So in Krishna consciousness, the devotee is all in all. В сознании Кришны преданный – это все и Is вся. the medium for connection to Krishna Nam, Krishna Rupa, Gun, everything. Он – среда, через которую мы получаем связь с именем Кришны, его качествами, обликом и так далее. Guru Maharaj points out, Rishi, it's a very interesting word. Шрила Гуру Махарадж говорит, что слово «риши» очень интересно. Right? He goes out of his way to explain it's not sarshti, which means creator or creation. Шрила Гуру Махарадж особо подчеркивает, что слово «риши» происходит не от слова «саришти» или «творец». Rishi comes from like drishi, and drishtva means seeing, observing. Но «риши» происходит от слова «дриш» или «дриштва» – видение, видеть. They're observers of subjective truth, of subjective reality. Риши – это наблюдатели субъективной истины, субъективной And реальности. so that subjective truth or reality is passing through their consciousness, being expressed into this plane in the form of mantram or spiritual explanation. И эта субъективная истина затем раскрывается, проходя через их сознание, раскрывается в этом мире как откровение. So in the Guru Sloka, 4th chapter of Gita, it says, Gyaninas tattvadarshina tadvidi pranipatena pariprajnena sevaya upadekshanti te jnanam. Gyaninas tattvadarshi. Tattva darshi means who are seeing and experiencing the truth. They're reliable agents you can approach. И поэтому в 4 главе Гиты, в Гуру Шлоке сказано «Янинас татвадаршинах», татвадарших, те, кто узрели истину, те, кто сумели увидеть истину, они являются надежными представителями, надежными посланниками. How to approach pranipat? That means literally the bowing. А как следует обратиться к таким посланникам? Первое условие пранипат, что дословно означает поклон. But what is it symbolic of? Но что это символизирует? Bowing the head, the highest, generally conceived, the highest aspect of ourself, we're submitting to the least aspect of the upper world. Что мы склоняем свою голову к их стопам, склоняем то, что высочайшее, что в нас есть, свое высшее начало, перед самым низшим, что только существует в том мире. Right? Pariprajna, and inquiring on the basis of seva, service necessity. И далее парипрашна, то есть задавание вопросов, основанных на потребности в служении. Not to acquire some knowledge that I can use to
extend the circumference of my exploiting capacity. Не вопросы, направленные на то, чтобы расширить сферу доступной мне сферы эксплуатации, накопить знания, чтобы лучше эксплуатировать. Offering myself as an agent of service. Но чтобы отдать себя в услужение, сделаться инструментом служения. To be used by the higher plane to express something here. Чтобы высший мир смог использовать меня, чтобы явить что-то здесь. Main thing is the divine will of Krishna in the background. И главное, чтобы в основе была божественная воля Кришны. But to stay on theme, I'm reminded of Gurudev in Vrindavan once saying, like reading the paper, saying, if Krishna doesn't want to reveal himself to someone, why should I? Но говоря об этом, вспоминается, как однажды Гурудев во Вриндаване, читая газету, вдруг заметил: если Кришна не хочет кому-то являть себя, то почему должен я? And I knew what he meant, but just for the sake of any lingering apprehension in anyone's mind on this, if I had to answer that, I would say, but because you're more merciful than Krishna. И я знаю, о чем говорил Гурудев, но на случай, если мне пришлось бы отвечать на чьи-либо опасения, сомнения по этому поводу, я бы ответил следующим образом. Это потому, что вы еще более милостивы, чем Кришна. Sometimes Krishna has to maintain neutrality. Иногда Кришна вынужден придерживаться нейтралитета. To not interfere with our free will and minute independence. Чтобы не посягать на нашу свободу, на нашу крошечную независимость. So he says in Bhagavad Gita, Natcha tasman manusheshu kashchan me priyakritama. But most dear to me are those devotees, they take the risk of expressing my conception to others. I might have to be neutral. The devotees, sometimes they engage in what you might call aggressive mercy. И, как Кришна говорит в Бхагавад-гите, мне иногда приходится придерживаться нейтралитета, но поэтому я души не чаю в тех преданных, которые рискуют для того, чтобы передать эту концепцию, потому что преданные иногда принимают стратегию агрессивной милости. But I should add this caveat that a little aggressive mercy goes a long way. Но мне следует здесь добавить следующую оговорку. Даже чуть-чуть агрессивной милости способна очень сильно помочь. But his point was there. If Krishna, we were saying Krishna must be in the background of any substantial spiritual transaction. If he doesn't want to reveal himself to them, then what am I doing? Но, тем не менее, Гурудев говорил о следующем моменте, что для того, чтобы какое-либо взаимодействие было настоящим, подлинным, духовным, Кришна должен быть в основе этого. И если Кришна не хочет являть себя кому-то, то в чем смысл этого взаимодействия? But in the writings of Raghunath Das Goswami, it says, Vairagya yug bhakti rasa prayatne apayam mam anabipsamandam kripam buddhi yak paraduka duki sanatanastam prabhum asrayami. It says the Vaishnavas, their sadness or unhappiness is to see others suffering in the absence of Krishna connection. Но Рагунат Дас Госвами пишет о Шриле Санатане Госвами, что в целом природа вайшнавов такова, что они страдают, видя страдания других от того, что эти другие лишены связи с сознанием Кришны. The root cause of all suffering is separation from Krishna. Ведь первопричина всякого страдания – это разлука с Кришной. Whether it be mundane suffering or spiritual suffering. Идет ли речь о материальных страданиях или о духовных страданиях? Yes, there's spiritual suffering also. Да-да, бывают и духовные страдания. But rather than being debilitating, it's liberating. Но вместо того, чтобы уводить человека вниз, они приводят человека к освобождению. It's the cure in both cases the same. Но лекарство в обоих случаях страданий одно. Tava katam ritam tapta jivanam kavibir iditam kalmasha apaham sravana mangalam srimad atatam bhuvi granantite buridajana. The Braja Gopis come to our aid with the cure.
Браджа Гопи приходит к нам на помощь с лекарством. See? Talking about Krishna, Лекарство – разговоры о Кришне. hearing about Krishna. Слушать о Кришне. We have sensory capacity and function to engage in such activities. Мы наделены чувствами, возможностями испытывать чувства для того, чтобы мы могли заниматься этим. Yeah, we use our mind, our intellect, mind, and senses to navigate the objective world. Сейчас мы используем свой ум, разум, чувства для того, чтобы ориентироваться в этом мире. But isn't it interesting? We're always searching for an ideal. Но не интересно ли, что мы всегда ищем идеал? The ideal form of beauty, the most tasteful thing, the most beautiful fragrance, the softest touch. Идеальный облик красоты, самый прекрасный аромат, самые красивые звуки, самые приятные осязательные ощущения. Really, the ideal should be equated with the absolute. Но на самом деле идеал следует приравнивать к абсолюту. And the absolute should be understood as the personality of Godhead, А абсолют следует понимать как личность Бога, not some abstract, senseless reality, а не абстрактную, бесчувственную реальность, right? But sensual, но полную чувства, possessing the full spectral range of sensual expression. обладающую полной гаммой выражения чувств. We're searching for the absolute sensual counterpart, the ultimate ideal. Мы ищем абсолютного чувственного партнера, идеал. Except we're trying to impose the absolute ideal on some poor soul in this world. Но пытаемся перенести этот высочайший идеал на какую-то бедную душу в этом мире. And when they don't live up to the ideal, we're disappointed, frustrated. И когда эта несчастная душа не соответствует этому идеалу, мы чувствуем себя разочарованными. When we discover they are less than ideal. Когда мы вдруг обнаруживаем, что, оказывается, они не идеальны. Rather, the search for the ideal should be taken in the direction of the infinite. Но, скорее, поиск идеала следует направить в сторону безграничного. So, no less than Srimati Radharani expresses, Prati anga lage kande, Prati anga more. Every atom of my existence is crying out for its counterpart. Никто иная, как сама Шримати Радхарани говорит, каждая частица моего бытия, каждая частица моего тела взывает, жаждет соединиться со своей второй половинкой. Who can reciprocate that? Кто может ответить взаимностью And на not это? only for one person, but for the, as Guru Maharaj would say, the whole animation. И ответить взаимностью не просто одной личности, одному человеку, но, как говорит Шрила Гуру Махарадж, всему оживленному, всему живому. That's the absolute. Это абсолют. And the absolute cannot be anything less than that. И абсолют не может быть чем-либо меньшим, чем это. That's absolute capacity. Это абсолютная To способность reciprocate every atom of every hankering of every being. отвечать на каждый атом, каждую частицу, стремление, желание каждого существа. Krishna, Rupa Goswami says, Akila Rasamrita Murti. Krishna is rasa personified. Рупа Госвами говорит, что Кришна – это Акила Расамритамурти, он – это раса собственной персоной. Can reciprocate the hankering of every atom of every heart simultaneously, infinitely, permanently. Он способен ответить взаимностью на каждую частицу, каждый атом стремления каждого сердца, каждое мгновение, каждую секунду, в целую вечность, всегда. Ahang sarvasya prabhavo matak sarvam pravartate iti matva bhajante mam buddha bhava samanvita. Krishna in the Gita, one of the nutshell slokas says, I'm the source of everything, everything comes from me. В одной из основных шлок, главных шлок Бхагавад-гиты Кришна говорит: «Я – источник всего», including the way to approach me. в том числе и пути ко мне. Shabhaktebhya sudham nijabhajnam mudram upadishan, given by Rupa Goswami in the Chaitanyastakam.
So the Guru Rupa Harim Gauram Radha Ruchi Ruchavratam of Guru Maharaj saying, when Krishna wants to teach devotion to Krishna, he descends as Gauranga Mahaprabhu. Об этом говорит Рупа Госвами в своей Чайтанья-штаке, или, как это выражает Шрила Гуру Махарадж в своих словах, когда Кришна не сходит в облике гуру для того, чтобы учить преданности себе, он предстает как Гаура Махапрабху. And Krishna, who is inconceivably beautiful, Achintraguna Swarupam, и Кришна непостижимо прекрасен, Ачинтья Гуна. how beautiful is this? Kandarpakoti Kamaniya Vishesha Shobham. We're all under the influence of Cupid. If 10 million Cupids personified as one, this would give a hint of the magnitude of the seductive charm, beauty, and sweetness of Krishna's divine form. И насколько велика красота Кришны, нам говорят, что если взять красоту и соблазнительное притяжение, соблазнительное очарование, тягу 10 миллионов купидонов и соединить их воедино в одном, то тогда это даст лишь какое-то далекое представление о том, сколь велика красота и притягательная сила красоты Кришны. Is it possible to improve on someone who's inconceivably beautiful? Можно ли придумать что-то более лучшее, более сильное, чем непостижимая красота? Radha Baba Duty Subolita. If Krishna, Shobhana Krishna, becomes enveloped in the heart and halo of Srimati Radharani, even more beautiful. Но если Кришна, Шобана Кришна, вдруг становится окутан сердцем и красотой Шримати Радхарани, то тогда он становится еще более прекрасен. So the Guru Maharaj is like, Svarnakoti Darpanaba Deho Varna Gauravam Padma Parijata Ganda Banditanga Sauravam Koti Kami Murchitangri Rupa Rasa Rangaram Premadama Devam Eva Nomi Gaura Sundaram. Svarnakoti Darpanaba, that golden effulgence coming from the heart of Radharani enveloping Krishna, he said it's like 10 million brilliant mirrors of gold shining and reflecting. И Шрила Гуру Махарадж об этом пишет так, что это, когда это золотое сияние Шримати Радхарани окутывает его, это подобно 10 миллионам золотых зеркал. Это сияние сравнимо с сиянием 10 миллионов золотых зеркал. And how beautiful does he look? Here he says, Koti Kami Murchi Tangri Rupa Rasa Rangaram. That Cupid again is mentioned here, but here it says 10 million Cupids will faint to see the beauty of Mahaprabhu. И здесь опять приводится сравнение, но уже Махапрабху, опять же, с Купидоном, но здесь сказано, что 10 миллионов Купидонов теряют сознание, увидев красоту Махапрабху. So Rupa Goswami says, Sado pasya srimandrita manujakai pranayitam bahadbi girvane girisha parameshra prabritti. The gods are descending disguised as human beings to have a glimpse of Mahaprabhu's beauty. Поэтому сказано, что даже боги не сходят в этот мир и предстают среди людей в человеческом обществе для того, чтобы хотя бы мельком увидеть эту божественную красоту Махапрабху. Normally, Brahma's carrier is a swan. Обычно Брахма путешествует на лебеде. So we're told Shiva, he swan-jacked Brahma's carrier to descend, to rush to have a glimpse of Mahaprabhu. Но здесь сказано, что Шива угнал лебедя у Брахмы для того, чтобы обрести даршан Махапрабху. A swan-jacking. Угон лебедей. That type of eagerness. Вот каково Brahma's going, what рвение. happened? А Брахма такой, где, что такое? And then what disguised as human beings, they're in the kirtan seeing, Gaura Nataraj. И представ в человеческом облике, они присутствуют среди людей для того, чтобы увидеть красоту Гаура Натараджа.